Here are your headlines at the top of the hour. The 28th Diplomatic Conference concludes. ASEAN-Japan youths make active social contribution. And later on, within the framework of the National Television Festival, we'll take a look at the role of TV in cultural development. Hello, you're watching the English News Bulletin here on VTV International. I'm Thuy Seung here in Hanoi with the latest news updates. You're back here on our live edition of VTV News. Many social projects initiated by youths from ASEAN-Japan countries are being carried out every year after their participation in the SHIP for Southeast Asian Youth Program, also known short as SSEAYP. This following report takes a closer look at these fruitful projects and how they have changed the lives of many people. Our VTV International's Huang Ling reports. After participating in the SSEAYP program last year, Myanmar youth donated teaching aids and taught basic education to more than 600 children in VTV4 monastery. Young people in Cambodia were active in educating Kampong Spor locals about the importance of deworming and rubbish segregation. Also, Indonesians are encouraging the young generation to become batik makers in order to preserve batik as a heritage. From our Batik Kulon Progo, we are able to generate income for the local people in the village by selling it to 24 respective provinces throughout Indonesia. And we also empowered the human resources to the society in creating more creative products for Indonesia. All these projects are within the framework of the post-program activities that the organizers of SSEAYP have been emphasizing for the last 4 years. After the 2-month program, filled with discussions and other activities, elected young people from 10 ASEAN countries and Japan are expected to come up with feasible action plans that will contribute to the society. For the 4th SSEAYP this year, the youth also came up with Project Share while on board to help the communities affected by Typhoon Haiyan. Everywhere we go, especially this 40th SSEAYP, every port of call, we could really feel so warmly the expression of support from government officials to local youth, homestays they visit. It seems that ASEAN and Japan are really united again on this noble cause of really assisting the typhoon victims, and it's really very warm. You really feel that you're not alone. I think that feeling of having friends not only in the Philippines but ASEAN and Japan, it's really something, really very special. The drafted plan of each country's project will be presented to the Cabinet Office of Japan as proof of their commitment to social contribution. For the Vietnam contingent this year, a new concept, bridging the gap in society, was chosen by the project for the voice Healing the Gap. Healing the Gap is a series of exhibitions which aim at raising social awareness of generation gap, helping the elderly feel less lonely or valued, as well as calling on youngsters to make a change and spend more time with their families. All the countries, they did the project. Of course, depends on the country and the situation. The project content is different. However, it's important that they actually did the project. Then, based on these, the trial experience, then they can initiate another project. So in that sense, I think it's been successful. Besides the various cultural exchange programs strengthening the ties between Japan and ASEAN countries for the past 40 years, the post-program projects of tens of thousands of participating youth have greatly contributed to the socio-economic development of their own countries. This again highlights their motto, "We can change the world." Huang Ling reporting for Vietnam Television from Tokyo, Japan.
Hàng vạn thanh niên các nước ASEAN, Nhật Bản, trong đó có Việt Nam, sau khi tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á, còn gọi là SSEAYP, đã mang những trải nghiệm và kiến thức học được để tạo ra những dự án xã hội có ý nghĩa trên chính đất nước của mình. Điều này chính là lý do mà chính phủ Nhật Bản và các nước ASEAN vẫn quyết tâm tổ chức chương trình trong nhiều năm tiếp theo nữa, dù tình hình kinh tế khó khăn. Phóng sự được thực hiện bởi phóng viên chúng tôi vừa trở về sau chương trình SSEAYP thứ 40 năm nay. Sau khi tham dự SSEAYP năm ngoái, các bạn thanh niên Myanmar đã quyên góp đồ dùng học tập và thực hiện dự án dạy học cho hơn 600 trẻ em tại thiền viện Miyata Wadi Yangon trong suốt 10 tháng liên tục. Trong khi đó, các bạn trẻ Campuchia lại tích cực giáo dục cho người dân tỉnh Kampong Spo về vệ sinh môi trường và phân loại rác. Tại Indonesia, các bạn thanh niên lại có ý tưởng quảng bá cho vải batik, một sản phẩm tiêu biểu cho văn hóa của đất nước vạn đảo này. Từ dự án của mình, chúng tôi đã có thể tạo ra nguồn thu nhập cho người dân địa phương trong làng Kulon Progo bằng cách bán các sản phẩm batik đến 24 tỉnh ở khắp Indonesia. Chúng tôi cũng giúp họ tạo ra những mẫu mã đẹp hơn để quảng bá tốt hơn cho văn hóa Indonesia. Tất cả những dự án trên đều nằm trong hoạt động hậu chương trình mà các nhà tổ chức của SSEAYP ngày càng nhấn mạnh trong những năm gần đây. Sau 2 tháng tham gia chương trình, trải qua nhiều buổi thảo luận theo 8 nhóm chủ đề và hàng loạt những hoạt động khác nhau, những bạn trẻ ưu tú từ 10 nước ASEAN và Nhật Bản sẽ phải trình bày những dự án có tính khả thi cao trước thành viên nội các Nhật Bản. Nếu như năm ngoái, đoàn đại biểu Việt Nam chọn trình bày dự án Tay sạch tay sinh, giúp trường tiểu học Phú Đa 3, Huế xây dựng khu vệ sinh và dạy các em học sinh rửa tay đúng cách, thì năm nay, ý tưởng về một triển lãm nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người già và người trẻ được đánh giá là mới mẻ và sáng tạo. 51 ngày tham gia chương trình là 51 ngày đầy cảm xúc và đầy trải nghiệm và rất là nhiều bài học đối với đoàn đại biểu Việt Nam. Và từ mỗi nhóm thảo luận chúng tôi trở về với cả mỗi quốc gia của mình và từ đó chúng tôi nhìn nhận lại quốc gia của mình đang có những vấn đề gì, và với ý thức của người trẻ thì tôi muốn tham dự và muốn thay đổi xã hội như thế nào. Chúng tôi đã thảo luận và ra được một cái dự án cuối cùng, Photo Voice Healing the Gap. Thông qua Photo Voice Healing the Gap, tôi muốn truyền cảm hứng, muốn kết nối, muốn tạo cảm xúc và kết nối giữa các thế hệ, đặc biệt là người trẻ và người cao tuổi ở Việt Nam, và thông qua đó chúng tôi cũng muốn xã hội có một cái nhìn đầy đủ hơn và chính xác hơn về người cao tuổi hiện nay. Tùy vào tình hình của từng quốc gia mà các bạn lại có những ý tưởng về dự án thú vị khác nhau. Tôi đánh giá là trong 4 năm gần đây, các dự án ngày càng rõ ràng và có tính khả thi cao. Điều quan trọng là sau khi các bạn trẻ thực hiện dự án này trên đất nước của mình, họ sẽ có những trải nghiệm để tạo ra những dự án ý nghĩa khác nữa. Đây là điều mà chúng tôi mong muốn các bạn trẻ học được sau chương trình này. Ngoài ý nghĩa to lớn làm hoạt động giao lưu văn hóa, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa các nước ASEAN và Nhật Bản trong suốt 40 năm qua, thì hoạt động hậu chương trình của hàng vạn thanh niên là một nguồn lực to lớn đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của chính đất nước các bạn. Điều này thêm một lần nữa khẳng định quyết tâm của các bạn thanh niên sau khi tham gia chương trình, đó là We can change the world. Chúng ta có thể thay đổi thế giới. Hoàng Linh, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam, thực hiện từ Tokyo, Nhật Bản.